Na msodata kabisa mtazamaji, ni alasiri saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Kumbuka matangazo haya tunapeperusha moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Karibu kwenye Shina La Upeo, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Washukiwa 5 katika kesi ya mauaji ya wakili Willy Kimani wana kesi ya kujibu. Jaji Jesse Lesit ameamuru hilo baada ya kupitia ushahidi ambao ulitolewa na upande wa mashtaka. Aidha, mahakama iliamuru watano hao ikiwemo maafisa 4 wa polisi kujitetea baada ya upande wa mashtaka kufunga kesi hiyo siku ya Ijumaa. Hii ni baada ya mashahidi 46 kuitwa kutoa ushahidi wao. Wakili Cliff Ombeta ambaye anawakilisha washtakiwa anasema kwamba ana mashahidi 4. Kesi hiyo imechukua muda wa miaka 5. To facilitate the defense, I've ordered for the witness summons for all the witnesses indicated by their counsels, which is on record, as per the record, and then the list and the statements of defense witnesses and any evidentiary material should be availed to the ODPP and the advocates for the victims within 3 days of today. I've said the counsel for the 5th accused to avail his witnesses report and the statement of the 5th accused, that is the one he wishes to rely on, by Monday 27th and Wednesday 29th September respectively. Tukiachana hayo mtazamaji, kwingineko, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC imewataka viongozi wa kisiasa nchini kuvumiliana na kuwa katika mstari wa mbele kuhubiri amani na umoja ili kuendeleza taifa. Wakati huo huo, mwenyekiti wa tume hiyo Samuel Kobia amewapongeza viongozi wa kidini katika juhudi zao kuwaleta pamoja Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, huku akidai kuwa maridhiano ya wawili hao itahakikisha taifa linakumbatia amani humu nchini. A way of binding political leaders in the country to commit themselves to peaceful campaigns, to commit themselves to rein in their followers, and those followers who will have shown what we are calling political thuggery or the political intolerance, also to be banned from vying for any elective office. We want this charter to take into account Chapter 6 of the Constitution on leadership and integrity, and commit themselves to make sure that Chapter 6 is indeed complied with. As NCIC, we very much welcome the initiative and the desire expressed by the Catholic bishops who have been supported by some other religious leaders. As NCIC, we have the mandate to help to bring about harmony and the cohesion and the peace in the country. So what we have done is we are now in dialogue with the Catholic Church, as well as others who have offered themselves to reconcile. His Excellency the President and his deputy, the Deputy President. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko, mbunge wa Mbeere Kusini Muriuki Njagagwa sasa anasema katibu mkuu wa chama cha Jubilee Raphael Tuju na naibu mwenyekiti wa chama hicho David Murathe waliwaadaa wabunge kupasisha mswada uliopelekea kuongezeka maradufu kwa bei ya mafuta humu nchini. Akizungumza wakati wa ibada ya mazishi katika kijiji cha Mundu, Mbeere Kaskazini, Njagagwa amesema ataunga mkono hoja inayopendekeza kufutilia mbali kwa mswada huo ili kuboresha maisha ya Wakenya. Unajua mwaka ya 2014 mimi nilikuwa bunge. Nataka kusema tulilazimishwa kupiga mswada ya energy. Kwa sababu nilikuwa naona Tuju ameketi huko juu, speakers ngarale, Murathe ameketi huko juu, speakers ngarale. Waone venye tunapiga kura kuhusu mafuta.
Na kweli hiyo mswada ilipita. Na tumekuwa kila mwaka tunaahirisha, lakini sasa tumepitwa na wakati. Mafuta imepanda bei. Tumengonongo sana tukiwa kwa sababu tulikuwa likizo. Tukirudi bunge tulete mswada ya tuone kama hiyo mafuta itarudi chini, ndio gharama isindi kwenda chini. Na tukiangazia sekta ya elimu, muungano wa wazazi nchini umesema kwamba utashiriki kesi inayopinga mfumo wa elimu nchini CBC. Mwenyekiti Nicholas Mayu anasema wazazi wanaunga mkono utekelezaji wa CBC na kuwa watashiriki kesi hiyo kwa kutetea mfumo huo. Ijumaa iliyopita wakili Nelson Havi aliwasilisha ombi mahakamani akidai kwamba hatua ya Wizara ya Elimu kutekeleza mfumo huo ulienda kinyume na sheria. Aidha, Havi anataka utekelezaji wa mfumo huo kusitishwa hadi pale kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. We will join the case and make our values and our intention of accepting CBC with its full benefits of giving our learners talent and nurturing our talents in our children and creating opportunities for self-employment as parents of this country. Because what matters most to our parents is the safety and the future of those children. So we will not allow any busybody to take us back to a steam engine 844. We had better go for an electric engine, which is skill-oriented CBC. Na hayo yakijiri, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha walimu nchini KUPPET ambaye pia ni mbunge wa Emuhaya Amboko Milemba ametoa wito kwa serikali kupitia tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuongeza marupurupu ya usafiri kwa walimu ili kuwawezesha kufika shuleni kwa wakati ufaao. Milemba vile vile ameitaka Wizara ya Elimu kuhusisha washikadau katika sekta ya elimu katika masuala yanayofungamana na mfumo mpya wa masomo wa CBC. Tunataka kuambia mwajiri wetu Teacher Service Commission na serikali kwamba lazima tufungue tena mazungumzo ya CBA, tukiangazia tu jambo moja, commuter allowance, ili walimu wawezeshwe kuenda kwa makazi zao kama kawaida. Tuweze kushughulikia jambo la commuter allowance ya walimu. Jambo la pili ni CBC ambayo ni competence based curriculum ambayo walimu wa sekondari wanaitarajia, bado iko grade 5, na tunataka kwamba sio mfumo mbaya, lakini Waziri Magoha aweze kuita washikadau wote, tuwe na review ya hii mfumo ili inapoendelea kuja mbele tuweze kuisorora na kuangalia kwamba inakuja kwa njia ambayo itaweza kusaidia watoto wetu na pia haita dhuru ama kupanish wazazi vile tunavyosikia kwamba siku hizi wazazi wamekuwa walimu kule nyumbani. To the CS and the government at large to ensure that as they continue forcing and pushing for 100% transition, then the infrastructure in our schools are totally strained. Therefore, it is the duty of the government to ensure that infrastructure of our schools is well expanded to accommodate the 100% transition. Kama hiyo bei ya mafuta itabaki juu, kwa hivyo tungependa pia mwajiri wetu Teacher Service Commission aweze kuangalia swala hilo upande wa commuter allowance, ile pesa ambazo walimu wanapewa kupanda nauli yao. Kutoka huko kwingineko, mtazamaji, kufuatia visa vya ukosefu wa usalama katika kaunti ya Laikipia, afisa mmoja aliyestaafu kutoka kikosi cha jeshi kwa ushirikiano na polisi katika kaunti hiyo wameanzisha kampeni ya kutoa hamasisho kwa wazazi kuhusu umuhimu wa kudumisha amani. Akizungumza na wanahabari mjini Lodwar, afisa huyo aliyestaafu anasema kwamba wako tayari kuhakikisha jamii za wafugaji zinaishi kwa amani na umoja katika kaunti za West Pokot, Baringo na Turkana, kwani kaunti hizo zimekuwa zikishuhudia migogoro ya mara kwa mara kufuatia wizi wa mifugo. We are the ambassadors of the peace. Not here alone, even the neighbors countries, we encourage them to make use of us. This is the only patriot here we have
Hao wale tunasema ni wazalendo. Wanadhulumiwa hata kimapenzi. Wakati wanaadhirika, wanakosa mwelekeo. Watoto wanaumia, wamama wanaumia, na hapo jamii inakosa amani. Na hii habari ya kukosa amani inapoenea kote ulimwenguni, hakuna maendeleo itakayofanyika. People to embrace peace, and peace is very expensive. If it does not start from you, then it will end up with all of us. Tuko na ukame, kuja banda Turkana. Wakati uko na ukame, enda banda ile ngine, tunaongea na wale, tunaruhusu, kwa sababu bila amani hata wale wataenda. Bunduki hakuna kitu inasaidia, bila kanisa, bila education haiwezi kuwa, lakini hatuwezi kufanya amani katika mazingira ya hoteli. Na kwingineko katika kaunti ya Migori, kikosi cha usalama katika kaunti ya Migori kinachoongozwa na kamishna wa kaunti hiyo Mwangi Meru kimekutana kujadili njia mwafaka ya kupambana na ukeketaji wa wanawake eneo la Kuria ambalo limekithiri. Akizungumza wakati wa mkutano ambao uliwaleta pamoja vikosi vya usalama, viongozi serikalini pamoja na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, Meru alitoa onyo kali kwa wahusika wakuu, akisema kuwa atachukuliwa hatua kali ya kisheria. Aidha, ukeketaji umewanyima wasichana wengi nafasi ya kujiendeleza kimaisha, baadhi yao wakiishia kuozwa wakiwa na umri mdogo. A multi-agency approach strategy is a scheme that incorporates all stakeholders so that out of sharing information, they are able to make informed decisions. That any culture that is retrogressive, that puts us back instead of moving forward, that culture is archaic and should be discarded. Tukiachana hayo mtazamaji, kwingineko serikali kupitia Wizara ya Mazingira na Misitu sasa imejikakamua kupanda miche kwenye chemichemi ya Kibirong iliyoko Aldai katika kaunti ya Nandi. Kibirong ni mojawapo ya chemichemi kubwa humu nchini ambayo imevamiwa na binadamu, hivyo basi ndege aina tofauti kutoweka. Matarajio ya serikali ya kitaifa na ya kaunti ya Nandi ni kuhakikisha Kibirong inakuwa kivutio cha watalii. This Kibirong wetland is over 1,000 acres, and it is actually one of the largest wetlands in this country. This is an area of the crested crane, which is an endangered species of a bird. And for a long time, this place used to be the breeding ground of the crested crane for the entire western region. But because of the degradation that took place here, all those crested cranes disappeared. This wetland has faced a lot of challenges, especially on matters to do with sun harvesting and also encroachment to the wetland itself. We have seen ourselves reach this state where we now have bamboo already grown and so many efforts being made to fully restore. The aspiration of the national government and the county government is to declare this site a Ramsar site, meaning a wetland of world importance. And that journey, we are going to work together with the county government to ensure that we have this fully restored, because it was highly degraded, but with more plantations of bamboo, that this would be really great. Bamboos are important to conserve wetlands. We had birds here, like cranes, we had animals like antelopes, which now don't exist. We are certain that if we restore this wetland, then we shall have the same birds to come back. It used to be a breeding ground here, and we also have the antelopes and others, and this will be an important tourist site. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko raia 60 wenye asili ya Kihabeshi wanaotuhumiwa kuwa humu nchini kimakosa wataendelea kuzuiliwa hadi tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2021 kutokana na ukosefu wa mkalimani katika mahakama ya Makindu iliyoko Kibwezi katika kaunti ya Makueni. Raia hao walitiwa mbaroni mwishoni mwa wiki jana katika eneo la Kiboko, Makueni, wakielekea mjini Mombasa. Hakimu mkuu wa mahakama ya Makindu, Jared Maguri, akitoa uamuzi wake, amesema changamoto kubwa imekuwa mawasiliano kati ya maafisa wa koti na washukiwa.
and we have no interpreter who can interpret any Ethiopian language to them to enable them to take plea for today. The plea is deferred to the next mentioned date. The court administrator to liaise with the judiciary headquarters for an interpreter to be available on the next mentioned date. This case will be mentioned on the 22nd of September for plea taking for all the 8 accused to remain in custody. Your mitigation is considered. However, the offense you've committed, especially in the first count, is a very serious offense. A deterrent sentence is necessary to serve as an example to other intended perpetrators and to ensure that our country is secure from foreigners who sneak into this country illegally, whose intentions are not known. In the first count, I sentence you to pay a fine of 5 million shillings or serve imprisonment for 5 years. In the second count, you will pay a fine of 100,000 shillings or serve imprisonment for 1 year. Upon completion of the imprisonment sentences in both counts, or upon payment of the fines in both counts, you shall be repatriated to your country of origin, that is Egypt. You have a right of appeal within 14 days. Tukitoka huko mtazamaji, kwingineko, wakuu wa usalama kanda ya Mashariki wamezindua kikosi kitakachoangazia na kuwasaka wale wanaouza pombe haramu na dawa za kulevya eneo hilo. Akizungumza baada ya mkutano na wakuu wa usalama kutoka eneo hilo, mratibu wa eneo la Mashariki Embu Isaya Nakoru amesema kikosi hicho cha usalama kitawamulika wahudumu wa bodaboda wanaoendeleza biashara hiyo haramu ya dawa za kulevya na pombe haramu. Katika Eastern Region tunatarajia kwamba watashirikiana na kuwapatia support ili tuondoe uhasama ambao unaletwa na pombe hizi haramu, dawa za kulevya. Mwaka uliopita tulishika dawa nyingi hizi za kulevya zaidi ya kilo 1000 ambazo zilikuwa zingetumika kama ingeland kwa market, ingeharibu maisha ya vijana. Kama kuna mwanasiasa ambaye anataka kusaidia vijana, awatafutie mambo ya kuwasaidia.